สุเกตระโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักขาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอาภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปรินิพพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสะอิเมสการเรทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมมากันติคารตังอิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธัมมังยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังโฆปานะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอาภูคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอันตมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุตตาภิญาณกรุณาหิสัมมาคัตโตโอเทสิโยสุชนะตังกัมมะรังวสุโรวันตามหังธัมมรณังศิราสาชิเนนทังพุทโธ
โยสัพพปานินังสารนังเขมะมุตตมังปัทธมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขัสสะกาตาจวิตาตาจหิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวันเจนะวันเตยังสัตตุสัสสะเนพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังยิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสังกายเนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังอะยายังพุทโธปฏิคันนะถวจยันตังการันตะเรสังวริโตวะพุทเทอันธรรมยังธัมมานุสตินยังกโรมาเสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติอันธรรมยังธัมมาภิกิติงกโรมาเสสวากาตตาทิคุณโยภาวเสนะสยโยโยมะกะปะกะปะริยติวิโมกขเปโตธัมโมกุโรกะปะตะนาตถาทาริธาริวันตามหันตมหารังวรตัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมะมุตตมังทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังธัมมัสสะหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขัสสะกาตาจวิตาตาจหิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเตมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวันเจนะวันเตยสัตตุสัสสะเน
ธัมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังยิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสังกายเยนะวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังนายายังธัมโมปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสงสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอันธรรมยังสังขาภิกิติงกโรมาเสงสัตตมะโชสุปฏิปัติคุณาทิโยโตโยธาปิโตหาริยปุคาราสังกเสโทสิราติธรรมปวาราสยกายจิตโตวันตามหังตมริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมะมุตตมังตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังสังฆัสสะหัสสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขัสสะกตาจะวิทาตาจะหิตาสเมสังกัสสะหังนิยาเตมิสาริรัญชีวิตัญจิตังวันตันโตหังจาริสามิสังกัสโสปฏิปันนตังนาติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเทยังสัจจุสัสสะเนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังยิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสังกายเยนะวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังนายายังสังโฆปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาสังเค
Page 100 สัพพะปัสสะการนังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตโปติติกานิพพานังปรมังวัฏันติพุทธานายิปัปปชิโตปโรปคาติสัมโนโหติปารังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะฟาตัสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายุโกเอตพุทธานาสาสนันติชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาธิอนัตติโตมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวกัมมัสสะโกมหิกัมมตายาโทกัมมโยนิกัมมปันทุกัมมปฏิสัรโนยังกัมมังกริสามิกัลยาณังวะปะปะกังวัตตาสัทธายาโตภวิสามิเอวังอัมเหหิอภิหังปัจเจเวคิตาปังอันทตานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปะเทตายังตถาคตาสสะปัจฉิมาวาจา Page number 25หันธรรมยังอติตาปัจเจเวคณปาทังปนามาเสอาจามยาปัจเจเวคิตาวายังจิวารังปริโภตังตังยาวาเทวาสิตาสัพปติฆาตายาปุณณสัพปติฆาตายานังสมากัสสวะตาตปัสสิริงสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิจจตนาทังอาจามยาปัจเจเวคิตาวาโยปินนาปาโตปริพุโตโสเนวัตวายนามัตายนามันตนายนาวิปุสนายายาวะเทวะหิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุภรติยาพรหมจริยานุกหายาอิติปุรานันจะเวทนามปฏิหังกามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิ
ยะตราจะเมภวิสติอนาวัชตาจะปาสุวิหารโรจติอาจมยาปัจเวกิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิกาตายะปุณณสาปฏิกาตายะนังสมากัสสวะตาตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสยาวิโนทานังปฏิสันรานารามาทังอาจมยาปัจเวกิตาวาโยกิลานาปัจจยาเปสัจจปาริกาโรปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวัยยาภาคิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพยาปัจจปรมัตถายาติอันตมยังอุทิสนาทิฏฐานาคาทายโยปนามาเสอิเมนะปุญญกรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตระอาจาริโยปการะจามาตาปิตาจยาตากาสุริโยจันติมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมมาราชาอินทาจาโลกปาราชาเทวตายะโมเมตตามนุสาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังชาติวิทังเทตุกิปังปะเปตาโวมาตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาคิปะหังสุรเพเจวะตันหุปาตานาเจตานังเยสันตาเนหินาธัมมายาวานิปานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายตาชาโตภเวภเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมินามาราลปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริยสุเมพุทธาทิปวารโรนาโทธัมโมนาโทวารุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังรพันตุมา
we practice metta bhavana อะหังสุขิโตโหมิ May I be free from enmity อะหังอภัยปัจโชโหมิ May I be free from ill treatment อะหังอานิโกโหมิ May I be free from trouble อะหังนิทุโกโหมิ May I be free from suffering อะหังสุขิอัตานังปริหารามิ May I protect my own happiness อะหังสุขิโตโหมิ May I be happy สัพเพสัตตาอเวราหุนตุ May all beings be free from enmity สัพเพสัตตาพยาปัจจาหุนตุ May all beings be free from ill treatment สัพเพสัตตาอานิกาหุนตุ May all beings be free from trouble สัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะโมจจันตุ May all beings be free from suffering สัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุ May all beings protect their own happiness สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ May all beings be happy กี่รอบเนี่ย Coffee. Everyone okay, right? Must be okay. Have to stay healthy. It's difficult, right? Yeah. Today we recite what we call the nature of our life. Nobody can escape from sickness. Yeah, nobody, no one. We come together every Wednesday. They said you might think it seems little, but better than nothing. You have to correct like the power. I mentioned to you what we call phala, like phala, pancha phala. Phala is the power, like you do every day, like samadhi phala, power of concentration. You do like this again and again. You might not know that you correct it time by time. Like you save the money, even a penny. When we buy something, we have a, what to say, put it in the box, and maybe
many 1 year past, he has a lot of like a lot of penny or a lot of cent, something like that. How you feel when you are normal and when you get sick? How do you feel? we know by ourselves, like when we okay, we feel better, we feel okay. But when we got sick or have some fever or something like that, you can see that when your mind is calm, how you feel when you don't have worry, anxiety. We can experience what we call vimutti. I'm not sure you know the word vimutti. The word vimutti means sometimes we call liberation of freedom. There are 3 kinds of vimutti. The first one we call tathangka vimutti. You liberate yourself by taking some maybe some rule or some maybe precept or something. You take a vow like I won't kill any beings. By taking that precept or that rule or that vow, you are totally free from killing any beings. That we call tathangka vimutti. That means you liberate yourself by observing something. And the second one we call vikampana vimutti. They're similar to when you suppress, like you put the stone above the glass, you suppress. When you meditate, you concentrate on your breathing in and breathing out, and nothing bothers your mind at that time. It's like you suppress something. You suppress your defilement or anger or anxiety. You get maybe a momentary freedom that we call vikampana vimutti. Sometimes some teachers they explain as the nibbana in the present moment, because at that moment nothing bothers your mind. You get the freedom, even a momentary or a short time. Is the taste of nibbana that we can feel. Like you can compare when you have fever and you don't have fever. When you get sick and you okay, you're not sick. You can experience or compare like that. And another one is quite difficult to get. What we call is smuccheta vimutti. The word in Pali that means you uproot the defilement, greed, hatred, and delusion. You uproot all of this. You can see how amazing it is. Like when you don't have a fever or you don't have a sickness, your body is strong. You can travel. You can go somewhere. I remember when I had lunch and then we traveled to Ohio with my brother Akradet. We went there to take care the senior monks. On the way to Ohio, I have like what they call, I have a problem with the food. I don't know what's going on, but it's difficult to think and I feel uncomfortable.
something like that. When you okay, you can do a lot of things. Okay? You can compare when you practice, and it can help. You know that yesterday is the full moon day. You go outside, you see a beautiful moon everywhere in the world. In Buddhist country, they celebrate Magha Puja Day, full moon day, in the month of March. Magha Puja Day. I'm not sure you know the story of Magha Puja Day. I think we know that the Buddha he keep the moral code of Buddhism to 1,250 Arahanta monk at the first temple, Veruvana. When I was in India, every year we went to Veruvana, the first temple. It's a blessing we call the bamboo forest temple. There is still, they have some bamboo there. Bamboo forest temple. I remember well because my father, he got his ordination there. At first we planned to take him to some temple not far from there. And we got, we went to join the, what we call international Tipitaka chanting. And all three schools of Buddhism come together. Like Mahayana, Theravada, and Vajrayana, we come together and chant the Buddha teaching. Not far from the first temple of Buddhism. We chant there, and then one of my senior monks, he said, oh, maybe we should take him to get ordination at the first Buddhist temple. And everyone agreed, my teacher to, okay, we try that. And one of my brother, he from Laos, he joined the Walk for Peace. He also participated at that ordination. And if you have time, you go back and dive into the detail of the teaching that the Buddha he give to the monk. Just only what we call three and a half, and in Pali we call kata. Kata is the stanza, like three very short, like maybe a couple sentences, but it's very deep and profound in the meaning. You go back and study more. That is the one of the chanting that we chant today. We start from Sappapa Patsa Akaranang, that we make and at the Buddha garden. You see, we put some sentence there that from the teaching that the Buddha he gave to 1,250 Arahanta monks. Sappapa Patsa Akaranang, avoid evil. Kusalatsu Pasampata, but in the book they make mistake. Kusalatsu Pasampata means be good or do good things. And Sacitta Pariyotapanang, purify your own mind or calm, clear and clean your mind. Something like that. That is the first kata, the first stanza.
And the second one, I think, the second one is very important to the Buddha. He said that Khanti Paramang Tapoti Tikha. Khanti or Khanti mean patient. Patient. Why the Buddha he said that is supreme practice, or is the highest practice at that time, because in the Buddha time, the monk or the priest, other priests, they like to practice what we call tapa. Tapa is the way of practice to burn your defilement or to kill your defilement. But the way they did it in the Buddha time, they torture their body. I went to India, and in the summertime, me and my friend, we catch the bus. We travel from place to place. We spend only 5,000 rupee, maybe 100 something, $100. Like we share, like each one 5,000 rupee we share, and we ride the bus from city to city, and we stop at the place that they call the holy place. The holy place we call Rishikesh or Haritava. You can go and check that there is the Ganges River, the holy river, where the holy river go. We stop at Rishikesh, that is the home of Hindu priests. Sometimes they call sadhu. Sadhu is the Hindu priest. Most of them live there, and most of the Western people, they like to go to learn yoga there. If you go there and learn yoga, get certificate from there, is quite holy because it's a holy city. A lot of Hindu priests there. I went there once. I think it's very beautiful city. Even not a lot of like modern city, but it's like the holy place. When you go there, you can feel the good vibe, good energy from there. We went there, and they still practice what they call tapa. They thought that when you torture your body, at some point you will release from defilement. You will get freedom, or you can liberate yourself, because most of the people at the Buddha time, they thought that our body is like the cell that block us to get to the freedom. That's why if you torture your body, at some point you can experience moksha. They call moksha. They don't call nibbana. Moksha or liberation. You will see that if in the winter they will go into the river, very cold, stay there until your body cannot. You torture your body. There are many ascetic practice, very difficult to do. We went to see the monk, the priest, Hindu priest, that he tried not to process anything. He worshipped the fire that every day he burned
burn something. Like if you want to honor the Supreme God, you burn something. And beside that, he recite the mantra day and night. He practiced like that. And the Buddha, he said that is not the way. The Buddha, he point out that patience or khanti is the highest, what we call tapa, the highest tolerance. Patience, there are three kinds of patience according to the Buddha advice. The first one is to deal with the external things, like maybe weather or being late, hot, cold, hungry, thirsty. Somebody cannot stand on that. And that is to deal, to be patient with the external things. It's difficult if you don't have patience. You might curse, or you might say bad word, or you might get angry at someone. If in the winter, if the butt comes less and you stand outside, it can be, right? You miss your fight, something like that. It's deal with the external world. And then the second kind of patience is about dealing with your own body. Like when you have a physical problem, like when you got sick, when maybe your body doesn't go the way that you want, doesn't function, like why I have to have this pain or that pain. Some people, I remember, if you want to see that, you can go to the hospital. You go hospital, you can see that a lot of pain and suffering, physical suffering. That is the second kind of patient. You have to be patient with the physical problem. As we chant today, that payati tammo mi payating anatito. You have to learn to deal with that problem, especially when you turn 40, 50. You start to see that a lot. I remember when I was 15 years old, I don't sleep for a couple days, okay. I can work, I can read, okay. But when you turn 40 or something, if you don't sleep for one day, you have problem. It looks like your body doesn't function very well. Yeah, because it changed, That's why you have to learn how to deal with that. And the third patient that we call Tivasana Khanti. The word Tivasana Khanti is quite difficult to do. To deal with the mental difficulty, like something doesn't go the way that you want. Like some people cannot stand on it. Like maybe some people cut in the front of you. Maybe that can happen if you don't. You are not mindful or you don't have patience. A lot of people kill each other because of that in many countries. Or maybe if someone have some argument with you, if you don't have this kind of thing, it can cause the problem. That's why the khanti or
patience is very important. We have to build up. Like when we sit like this at some center, we ask our friend not to move. Like one of our teacher, most of the teacher, like one of our teacher who passed away, when he sit to listen to a talk, a Dhamma talk, he sit there for 2 or 3 hours. He never move. But for us, like we move a lot and change here and there. Because I think the level of patience, maybe he has more than us. Maybe because of his mind. Like the monk who walk for peace, they train themselves very hard. One of the monk, he trained to do what we call tutanka. Tutanka is very difficult. He won't sleep. He will be in 3 positions, like stand, walk, and sit. That's difficult. I tried that when I was in India. When my birthday come, I did that. I dedicated the merit to my mother. We went in the evening, after evening chanting at the temple, went to the Bodhi tree, try to do walking, sitting, standing, meditation from like 7 p.m. until the morning at 5, and then come back. And come back after morning chanting and breakfast. I sleep. But this monk, he practiced for 16 years. That means his mind have to be very strong in order to do that. You can sit and sleep, but he not lay down. That is the patience. And in the word parami, there are 3 levels of parami. They call kanti parami. The first one is normal, and then the second one they will call upa parami, and the third one is paramatta parami. In the story, they said that even people cut your hand at the highest parami, they still not get angry. I'm not sure how they can do that. It's quite difficult. I want you to go back to study more about Magga Puja, especially the Buddha advice or the Buddha teaching to Arahanta monk. Short sentence, but very deep and profound. We can take something from that. But the Buddha, he mentioned at least 2 times about how to improve our mind. The first one, he said, Sacitta Pariyotapanang, purify your own mind. And also, the last one, he said, Ati Chitte Ja Ayoko. In English, they call devotion to heighten our mind. Because in Buddhism, mind is the center, is a boss. When we practice meditation, when we are mindful, this means we try to improve the quality of our mind. Okay, thank you. Thank you. Keep practicing. I have a meeting yeah, about book.
Saturday we have one day meditation. If you want to come to practice at the building there, and also Sunday we have a meeting too, and we have what to say, birthday ceremony for our teacher. You please come and join. We have some cake and some maybe share food together with International Buddhist Sangha. Maybe about 12 months all together. Come to join us if you are free, if you don't have anything to do. So will it be on? Will it be on? At fire, no, we don't do arm. Okay. We just only offer lunch and meeting. Okay. I think not many people come. Okay. Maybe. Sometimes I don't know when to bring money or not. And then everybody has envelopes and I'm like, oh, I didn't know. You can bring some food to share with the monk and friend. We make We're some starting at 9:30. cake. 9:30? Yeah, about 10-15. We will have some chanting for our teacher. We invite the monk to chant for our teacher. Just to make him something. Honor. Honor is good. We make some book for him. Okay, thank you. Is that the meeting you're going to? About the book?